Hello dear students, thanks to all for watching my lecture. Today I will discuss different types of vector, HSC Physics English version first paper chapter 2. Okay, my dear students, I think that this lecture will be very helpful for you. In our previous lecture we learned what is rectangular unit vector and what is positional vector, what is displacement vector. Okay, displacement vector. Now today today I just list how many types of the vector. I am at first number 1 rectangular unit vector, rectangular unit vector. Number 1 types of vector. Types of vector. Number 1 rectangular unit vector. Number 2 positional vector. Number 3 displacement vector. Okay, number 4 unit vector. Number 5 equal vector. Number 7 negative vector. Number 8 like vector. Number 9 unlike vector. Number 10, my dear student, number 10 will be free vector. আচ্ছা, এখানে আরেকটা ভেক্টর শিখি, reciprocal vector. Okay, number 11 reciprocal vector. Number 11 free vector. Number 12 localize vector. Number 13 co-initial vector. Number 14 collinear vector. Number 14 collinear vector. Number 15 coplanar vector. Okay, types of the vector, different type of vector. Number 16 null vector. Number 17 radius vector. Number 18 polar vector. Number 19 axial vector. Number 20 proper vector. My dear students, these are the types of the vector. Now we revise how many types of the vector here. Number 1 rectangular unit vector. Number 1 rectangular unit vector. Number 2 positional vector. Number 3 displacement vector. Number 4 unit vector, equal vector, negative vector, like vector, unlike vector, reciprocal vector, free vector, localized vector, co-initial vector, collinear vector, coplanar vector, null vector, radius vector, polar, axial, proper vector. My dear students, here has the different types of the vector. In our previous lecture already we learned 3 vector. Number 1 rectangular unit vector, positional vector, displacement vector. Okay, today I will discuss about this vector. Okay,
At first we discuss about unit vector. This is very important vector in our vector chapter. Unit vector, we can discuss here what is unit vector. Okay, these are the special types of the vector. At first we write unit vector. Okay, my dear student, we write unit vector. Number 4, unit vector. This is very important, my dear student. Unit vector is very important. Without this we cannot describe any kind of the vector. With the help of this unit vector we can write vector. Suppose if we write here 4, then 4 cannot describe anything because 4 is a number. 4 is a number. Because of that reason now 4 cannot represent anything. So why? Because we cannot use here unit. Because of that reason now 4 cannot able to represent anything. My dear student, if we add 4 Newton, then now 4 represent the force of something. Okay, if we use 4 meter per second, now 4 represent the velocity of something. After 4, if we use meter per second in square, then now 4 represent the acceleration. After 4, if we use taka, then this 4 now represent the currency of Bangladesh. After 4, if we use USD, then now 4 can able to represent the currency of USD, dollar. Okay, my dear student, try to understand that very deeply, very deeply. If we do not use any kind of the unit, then any number cannot able to represent any particular things. This is the important question. Okay, if we cannot use any unit, then 4 is a number and this 4 cannot able to represent anything. My dear student, in our previous lecture we learned in our Cartesian coordinate system we use 3 positive axes, x axis, y axis and z axis. Along the positive side of the x axis we use a unit vector. The name of this unit vector is I cap. Along the positive side of the y axis we use unit vector j cap. Along the positive side of z axis we use a unit vector k cap. Okay, these are the rectangular unit vector. These are rectangular unit vector. Okay, my dear student, now if we use any kind of the unit I cap, j cap or k cap, suppose we use I cap here, now for represent a vector, so we can represent for I cap by a vector. Why? Now 4 turn it into vector. Why 4 number turn it into vector? Because we use the unit of vector. Because of that reason now 4 turn it into vector quantity. My dear student, when we use unit vector I cap, then the magnitude of a vector is 4 and direction of a vector is positive side of the x axis. Okay, if we draw a single, suppose this is the positive side of the x axis and this is the origin, this 0 unit, 1 unit, 2 unit, 3 unit and this is the 4 unit. If we take a arrow sign here, then this arrow sign represent the vector. Okay, this is the vector. The length of this line is 4 meter and 4 is the magnitude, and if this line represent the positive side of the x axis, then I cap represent the direction. My dear student, what is unit vector? If the value of a vector is 1 unit, then it is called unit vector. How you find out unit vector? Find out unit vector. Find out unit vector. কিভাবে unit vector আমরা বের করতে পারবো সেটা আমরা এখন শিখব। My dear student, this is very important lecture. তাহলে I cap is a unit vector. The value of I cap is 1 and j cap also a unit vector. The value of j cap also 1. K cap also a unit vector. The value of k cap is 1. My dear student, if the magnitude is not 0 of a vector, suppose a
A is a vector, the magnitude of A vector is A. If the magnitude of A vector is not 0, then we find out unit vector of A. After dividing the magnitude of a vector, suppose A is a vector, after dividing the magnitude of this vector, then we get unit vector. This is the formula, unit vector. How we can find out unit vector? We just divide a vector by its magnitude. মানে কোনো একটি ভেক্টরকে তোমরা যদি তার ম্যাগনিটিউড দ্বারা ডিভাইড করো, কোনো একটি ভেক্টরকে তোমরা তার কি করবে, ম্যাগনিটিউড দ্বারা ডিভাইড করবে। After dividing the magnitude of a vector, then we get a vector. The name of this vector is called unit vector. Suppose the a vector is 4 I cap. If we divide by 4, then we get I cap. So I cap is a unit vector. The direction of I cap is positive side of the x-axis and value of I cap is 1. My dear student, all the time the magnitude of a unit vector will be 1. তাহলে যে কোনো ভেক্টর আমরা চাইলে ইউনিট ভেক্টর বের করতে পারবি। হাউ উই ক্যান ফাইন্ড আউট ইউনিট ভেক্টর অফ এ ভেক্টর? উই জাস্ট ডিভাইড ইটস ম্যাগনিটিউড। তাহলে ওই সকল ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টর বের করা যাবে যে সকল ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড 0 হবে না। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, ইম্পর্টেন্ট নোটেশন। যে সকল ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড 0 হবে না, ওই সকল ভেক্টর আমরা ইউনিট ভেক্টর বের করতে পারবো। ওকে, তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এখন অন্য ধরনের একটা ভেক্টরে আমরা ইউনিট ভেক্টর বের করে আমি তোমাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অলরেডি we suppose this is 4 I cap. If we represent this vector by this, then the unit vector will be I cap. This is the unit vector. Okay, then the direction of a vector, note direction of a vector and its unit vector is same. The direction of a vector and its unit vector will be same all the time, my dear student. So if the MCQ question is arise, MCQ question, suppose what will be the angle of a vector and its unit vector? Okay, this is very important question. Option 1 A 90 degree, option B 30 degree, option C 180 degree, option D will be 0 degree. Okay, this is important notation for unit vector. Direction of a vector and its unit vector, direction of a vector and its unit vector is same. My MCQ question is what will be the angle of a vector and its unit vector? Suppose if A is a vector, the direction is positive side of x-axis and a vectorer unit vector হচ্ছে I cap, because a vector direction হচ্ছে কি x-axis বরাবর। তাহলে direction of a vector and its unit vector is same. This is very important. So our answer will be 0 degree. This is very important. This is very important. My dear student, I think that all of you clearly understand this question. Now if we take another question, suppose for unit vector. If we take another question, suppose this is two-dimensional coordinate system. In case of two-dimensional coordinate system, we use two axes. One is x, another is y. This is origin. The coordinate of origin is 0, 0. Suppose here has a point 2, 4. To represent the positive side of the x-axis, this is 2. If we multiply I cap, then to turn it into vector. And this for represent the positive side of the y-axis, if we multiply by j cap, then now for turn it into vector for j cap. Okay, this is the vector, this is the parallel vector. Okay,
What is the parallel vector? Now we learn unit vector. After learning unit vector, we learn 5 parallel vector. Parallel vector or equal parallel না equal vector, এটা equal vector দিলে বেটার হবে। Equal vector, equal vector. My dear student, here we learn equal vector. This is a vector 4i cap, this is a vector 4j cap, and this is another vector, this is another vector, this is also 4j cap. Okay, 4 is the magnitude of this vector and 4 is the magnitude this other vector. J cap represent the direction along the positive side of the y-axis. If the magnitude of two vector is same, and direction also same, then the name of this two vector is called equal vector. My dear student, this is equal vector. 4j cap and 4j cap is equal vector. Now this is the origin. With the respect of origin, if we find out the point of 2, 4 by a vector, then a vector is a positional vector. A is a positional vector. How we can find out the positional vector? A vector is equal to for find out this point, মানে এই পয়েন্টে যাওয়ার জন্য আমরা কি করলাম, অরিজিন থেকে x অ্যাক্সিস বরাবর 2i ক্যাপ একটা ভেক্টর নিলাম, এই পয়েন্টে আসলাম। এই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা পজিটিভ সাইড অফ দ্য y অ্যাক্সিস বরাবর, পজিটিভ এই জন্য পজিটিভ লিখলাম, পজিটিভ সাইডে যাব 4 ইউনিট, তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের একটি হচ্ছে পজিশনাল ভেক্টর। এখন এই পজিশনাল ভেক্টরের আমরা ইউনিট ভেক্টর বের করব। কিভাবে বের করব? এর পজিশনাল ভেক্টর, এই পজিশনাল ভেক্টরটি ইউনিট ভেক্টরকে আমি a ক্যাপ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম। আওয়ার ফর্মুলা ইজ we divide a vector by its magnitude. If a is a vector, then its magnitude will be root over 2 square 4 square. Okay, তাহলে এর ম্যাগনিটিউড কত হচ্ছে? 4 4 16 আর 4 20 20। তাহলে a vector will be 2i cap plus 4j cap and magnitude will be root 20. Okay, তাহলে এটাকে যদি আরেকটু সলভ করি, 2i cap plus 4j cap 4 5, তার মানে 2 root 5। ওকে, আর 4 5 20 2 root 5, root 20 means 2 root 5. Again, if we divide 2i cap by 2 root 5 plus 4j cap divided 2 root 5, মানে আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারবো? 2i cap কে এটা দ্বারা ডিভাইড করলে এটা লেখা যায়, 4j cap কে ডিভাইড করলে এটা লেখা যাবে। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারছো। তাহলে ফাইনালি আমাদের ইউনিট ভেক্টরটি 2 ক্যান্সেল আউট, 1 divided root 5 i cap প্লাস 4 কাটাকাটি যদি আমরা করি তাহলে সে কি থাকবে? 2j cap, সরি 2 divided হচ্ছে root 5 j cap. My dear student, this is the unit vector of a ভেক্টরের এটি একটি ইউনিট ভেক্টর বোঝাচ্ছে। তাহলে দেখো এই ইউনিট ভেক্টরটা কোন এর ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? আমরা একটু আগে শিখলাম কোন একটি ভেক্টরের ডাইরেকশন যেদিকে হবে তার ইউনিট ভেক্টরের ডাইরেকশন সেই দিকেই হবে। সো ইফ a is a vector, then direction of the unit vector will be this is the a unit vector. তাহলে a ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে a cap, তাহলে a ক্যাপের ডাইরেকশন আর এর ডাইরেকশন উইল বি সেম। দেখো a ভেক্টরটা কতটুকু বের হলো? a ভেক্টরটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস যের পজিটিভ সাইড বরাবর যেতে হবে 1 divided root 5, তাহলে এতটুকু আসতে হবে 1 divided হচ্ছে root 5, এই জন্য এটাকে আমরা i ক্যাপ দ্বারা গুণ করলাম। আবার y অ্যাক্সিসের পজিটিভ সাইড বরাবর যেতে হবে 2 divided root 5, তাহলে এখান থেকে যাইতে হবে এতটুকু হচ্ছে y অ্যাক্সিসের পজিটিভ সাইড যাইতে হবে 2 divided root 5 j cap। দেখো 1 divided, তাহলে এই ইউনিট ভেক্টরটা কিভাবে বের হলো? x অ্যাক্সিসের পজিটিভ সাইড বরাবর 1 divided root 5 i cap প্লাস y অ্যাক্সিসের পজিটিভ সাইড বরাবর 2 divided root 5 j cap।
এটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই এতটুকু ভেক্টর, অর্থাৎ এ ভেক্টরটির এটি হচ্ছে একটি ইউনিট ভেক্টর। এখন প্রিয় শিক্ষার্থী, যদি এ ভেক্টর এটি একটি ইউনিট ভেক্টর হয় তাহলে এর ভ্যালু কত হওয়া উচিত? তাহলে এর ভ্যালু 1 হওয়া উচিত। চলো এই ভেক্টরটার ভ্যালুটা বের করি। ভ্যালু, কারণ যে কোনো ইউনিট ভেক্টরের ভ্যালু কত হতে হবে? 1 হতে হবে। তাহলে আমরা যদি রুট ওভার দেই, ধরো ভ্যালু কীভাবে বের করি? আই এর কোএফিসিয়েন্টের উপর স্কোয়ার করব, 1 ডিভাইডেড রুট 5 তার উপরে স্কোয়ার প্লাস 2 ডিভাইডেড রুট 5, 2 ডিভাইডেড রুট 5 তার উপর স্কোয়ার। দেখো এটি হচ্ছে একটি ইউনিট ভেক্টর। এটি যদি ইউনিট ভেক্টর হয় তাহলে এর ভ্যালু কত হতে হবে? এর ভ্যালু হচ্ছে 1 হতে হবে। তাহলে আমরা কি করতে পারি? এর ভ্যালু যদি বের করি তাহলে 1 এর উপর স্কোয়ার 1 ডিভাইডেড হচ্ছে 5 প্লাস 4 ডিভাইডেড হচ্ছে 5। তাহলে এটা এলসিএম যদি করি 5 4 প্লাস 1 তার মানে রুট ওভার 5 ডিভাইডেড 5, কাটাকাটি গেলে 1। তাহলে এটি হচ্ছে একটি অ্যাকচুয়ালি ইউনিট ভেক্টর। কেন? কারণ এর ভ্যালু 1। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, এই ইউনিট ভেক্টরটা এভাবে কিন্তু পরীক্ষার হলে থাকতে পারে। কিভাবে থাকতে পারে দেখো, ধরো যদি তোমাদেরকে বলি এটাকে এইভাবে লেখা যায়, দেখো আই ক্যাপ ডিভাইডেড হচ্ছে রুট 5 প্লাস 2 জে ক্যাপ ডিভাইডেড হচ্ছে রুট 5। যদি বলা হয় এটি কি ধরনের ভেক্টর, হুইচ টাইপস অফ দ্য ভেক্টর ইট ইজ, হুইচ টাইপস অফ vector it is. Okay, this is my question number 2. MCQ 2 number question, MCQ 2 নম্বর আসলো। তাহলে একটা অপশনে দেয়া থাকবে ইউনিট ভেক্টর, অপশন এ ইউনিট, অপশন সাপোজ বি লাইক ভেক্টর। লাইক ভেক্টর, তাহলে এটাকে আমরা কি দেখাবো? এটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট ভেক্টর হবে। কেন? কারণ এই ভেক্টরটার ম্যাগনিটিউড বের করে দেখো 1 আসবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক দ্যাট অল অফ ইউ ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ দ্য ইউনিট ভেক্টর। ওকে, at the mathematics part we learn in unit vector are more clearly. ওকে, আরও আমরা এই ইউনিট ভেক্টর যখন ম্যাথ করব আরও বিভিন্ন স্টাইলের ম্যাথগুলো করব। এখন যেহেতু আমরা ডেফিনেশন পড়তেছি, অতএব এই পর্যন্ত ইউনিট ভেক্টর সম্পর্কে আমরা একটা তোমাদেরকে একদম ফুল ডিটেলস বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে ইউনিট ভেক্টর কি। তাহলে ইউনিট ভেক্টর শিখলাম, ইকুয়াল ভেক্টর শিখলাম 5। 6 নম্বর হচ্ছে নেগেটিভ ভেক্টর। নেগেটিভ, হোয়াট ইজ নেগেটিভ ভেক্টর? Negative vector is nothing but, suppose this is a vector and this is another vector. Okay, suppose this is a vector and this is minus a vector. If the magnitude of two vector is same, if the magnitude of two vector is same but direction is opposite to each other, suppose the direction of a vector is this and minus a vector this, minus represent the direction, opposite direction of a. Okay, the magnitude of a vector will be a and magnitude of minus a vector also a. A is a magnitude. Magnitude মানে নেগেটিভ ভেক্টরের ক্ষেত্রে এই মাইনাস সাইনটা দ্বারা কি বোঝাবে? অপোজিট ডাইরেকশন, বাট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য টু ভেক্টর মাস্ট বি সেম। ইফ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য টু ভেক্টর ইজ সেম বাট ডাইরেকশন ইজ অপোজিট টু ইচ আদার, then the name of this two vector is called negative vector. I think that all of you clearly understand, my dear student. Number 6, number 7. Number 7, like vector. What is like vector? Like vector is nothing but, suppose this is a vector a and this is another vector b. দেখো magnitude of a vector and magnitude of b vector is not same. If the magnitude of the two vector is not same but direction is same, suppose direction of a and direction of b vector is same but magnitude is not same, then the name of this two vector is called like vector. 7, number 7, my dear student, I think that all of you clearly understand. Number 8, unlike vector. What is unlike vector? Suppose a is a vector and b is another vector. Like vector, what is like vector? In case of the like vector, magnitude will be different and direction will be same. Another information is
these two vector will be same kind. Same kind means if A vector is a force and B vector also force. If A vector is a force and B vector represent also force, and if A vector represent velocity and B vector also represent velocity, that means both two vector is the same kind. Okay. What is unlike vector? If the same kind of two vector, magnitude will be different. Magnitude will be different. Magnitude of A and magnitude of B is not same, but direction not same. Magnitude not same and direction not same. Same kind, magnitude not same and direction not same. Then the name of this two vector is called unlike vector. My dear student, I think that all of you clearly understand. Now we learn another vector. Another vector, number 9. Number 9 is very important. Reciprocal vector. Reciprocal vector. What is reciprocal vector? Suppose if 4 is a value, the reciprocal value of 4 will be 1 divided 4. If 4 is a number, the reciprocal number of 4 will be 1 divided 4. If 5 is a number, the reciprocal will be 1 divided 5. If 6 is a number, the reciprocal will be 1 divided 6. Suppose this is a vector, this is a vector, and the value of a vector is suppose 4 I cap, and direction I cap represent the direction of the positive side. If this is another vector, we represent by this vector B, the value of this vector will be reciprocal value of a vector 1 divided 4, and direction also positive side of the x-axis. Okay, my dear student, if the direction of the two vector is same, but the magnitude of this two vector is reciprocal to each other, magnitude will be reciprocal to each other. In this situation, the name of this two vector is called reciprocal vector. Suppose here we can see a vector is equal to 4 I cap. 4 is the magnitude, I cap represent the direction. Here we can see B is another vector, the value is directly reciprocal value of 4, 1 divided 4, and as the direction of A vector is positive side of the x-axis and direction of B vector also positive side of the x-axis. How we can understand? Because the I cap sign. Okay, so these two vector will be reciprocal to each other. My dear student, you just think about the like vector. In case of the like vector, direction will be same if this is the positive side of the x-axis and this also positive side of the x-axis. Okay, but magnitude is not same. So reciprocal vector is one kind of the like vector, but all the like vector cannot be reciprocal. This is very important. All the like vector cannot be reciprocal. Why? Because in case of the reciprocal, the magnitude of the two vector must be reciprocal to each other. Otherwise, this vector cannot be reciprocal. I think that all of you clearly understand. And in case of the like vector, the magnitude cannot be same. Not necessary it will be reciprocal value. This the value of this vector may be 2 and this value of B vector may be 3. So 2 and 3 is not same, so this is like vector. But in case of the reciprocal vector, the magnitude must be reciprocal value and direction will be same. So we can easily say that reciprocal vector is one kind of the like vector, but all the like vector cannot be reciprocal. I think that all of you clearly understand. Okay, my dear student, already we learned 9 types of the vector, reciprocal vector. Okay, now we learn free vector. Number 10, free vector. What is free vector? Free vector is nothing but, suppose this is a vector, we represent this vector by A. We know every vector has 2 points. This is the initial and this is the terminal point. This is initial point and this is the terminal point. My dear student, if we shift this initial point here, but we will change its magnitude and direction. Suppose the magnitude of this vector is 4 and the magnitude of this vector also 4, and direction is this and this direction also same. So this is the B vector. Suppose
A vector and B vector is a free vector. The free vector of A is B and free vector of B is A. Why? Because the direction of two vectors is same and magnitude also same. That means if we shift the initial point of a vector, any kind of the point, without change its magnitude and direction, then it is called free vector. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই ফ্রি ভেক্টরটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি তোমরা কোনো ভেক্টর ইনিশিয়াল পয়েন্ট যে কোনো জায়গায় না, ধরো এই ইনিশিয়াল পয়েন্টটা আমরা এই জায়গায় নিতে চাচ্ছি, কি করে? উইদাউট চেঞ্জ ইট ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন, এর ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশনটা ঠিক রেখে আমরা চাইলে এ ভেক্টরটাকে এখানে লিখতে পারবো। তাহলে কি হবে? এ ভেক্টর এটি হচ্ছে একটি ফ্রি ভেক্টর। কিন্তু যদি আমি এইভাবে নেই, ধরো ইনিশিয়াল পয়েন্টটা এখান থেকে এখানে শিফট করলাম, ম্যাগনিটিউড যা আছে তাই রাখলাম, ধরো ডাইরেকশনটা আমি অন্য দিকে করে দিয়েছি, তাহলে এটি ফ্রি ভেক্টর হবে না, এ ভেক্টর এটি ফ্রি ভেক্টর হবে না। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রি ভেক্টর। ফ্রি ভেক্টর খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ফ্রি ভেক্টর নাম্বার 10, নাম্বার 11, কো ইনিশিয়াল ভেক্টর। Co-initial vector. Dharo, this is a vector. If the initial point is this vector is point O, and C another vector initial point is O, D another vector initial point is O. If more than two vector or three vector or more than two vector, the initial point is same, then it is called co-initial vector. Linear vector. Okay, suppose this is a vector, this is another vector, this is A and this is B. If more than two vector, the direction is same, then it is called co-linear vector. Number 13, coplanar vector. What is coplanar vector? If more than two vector is placed same plane, suppose this is a box, here we can see A, B, C, D, E, F, G. My dear student, here we can see A, B, C, D is a plane, A, B, F, E is a plane, B, C, G, F is also a plane. If we draw vector, suppose this is a vector, A vector, and this is B vector. A vector and B vector is a coplanar vector because A and B, two vector place is a same plane. If we draw here X vector and this is Y vector, this is also coplanar, but A vector and X vector not coplanar. Why? Because A holo A B C D plane আর X হবে A B F G plane. Because of that reason এই দুটো ভেক্টর কোপ্লেনার ভেক্টর হবে না। My dear student, I think that all of you clearly understand. Already we learned 13 types of the vector. In our next lecture we complete the remaining part. Thanks to all for watching my lecture. If this lecture put any kind of the value in your life, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thanks to all.